students. So today we are going to see economics, its subdivisions, and economics, its types. Okay, so speaking about the subdivisions, already we discussed in online classes. So this subdivision is of consumption, production, exchange and distribution. So consumption is the starting point of the economic activity. Okay, wow. So this is based on the characteristics of the human wants. Okay, so when and also this human want is based on the behavior of the consumer. Okay va, ஒருத்தனுக்கு தேவை, அதாவது வந்து there will be so many people's their want will be different. Okay, so and their satisfaction is also different. It is based on the psychological feeling of the consumer. So whatever the consumer want, okay, to satisfy its needs is produced by the producer. Okay, so this production happens with the factors of production like land, labor, capital and organization. So the produced goods has to be exchanged for money. Okay, exchanged for price. Okay, this has to be converted for price. So this is known as trade and commerce. Okay, so consumption is possible only if the produced commodity is placed in the hands of the consumer. Yes, so when the consumption is possible, when the product is produced, that has to reach the consumer to satisfy his needs. Okay, so then only there will be use of production. Okay, so this process happens through price. And next is distribution. So distribution means nothing but the amount has been split to the factors of production. That is, we use the factors of productions like land, labor, capital and organization for the purpose of producing a product. Okay, so or a good which will satisfy the human welfare. So the reward has to be given to these factors of production. So this can happen only if the products are exchanged. Okay, and when the exchange happens for the price, it might be given for the land for rent, labor for wages and capital interest and at last profit. So distribution studies about the pricing of factors of the production. Okay, the product cannot be sold just like that. All the values of rent, labors, wages, interest, everything will be added in the product, and finally that product will be placed on a particular price that will be distributed to the labor. அதாவது ஒரு பொருள் வந்து அப்படியே வந்துட்டு they will not give it, input போட்டு output வருது, ஸோ only raw மெட்டீரியலுக்கு மட்டும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. அதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல செய்கிறாங்களோ, if it is a rented place, அதுக்கான அமௌண்ட்டு, ஒரு சாக்லேட்டாக வாங்குறீங்கன்னா கூட அதில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியோட ரெண்ட்டு, அதுக்கு லேபருக்கு அவங்க கொடுத்த வேஜஸ்ஸு, அப்புறம் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறது எல்லா அமௌண்ட்டும் சேர்த்து தான் வந்து தே ஆர் கெட்டிங் த அமௌண்ட் ஃப்ரம் த கன்சியூமர். புரிஞ்சிச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see economics and its types. Economics and its types, already I told microeconomics and macroeconomics. So this year you are going to see microeconomics, which studies the individual firms economy. Okay, and also it covers the two theories, that is value theory and theory of economic welfare. Okay, so this will come for your one word. And next, speaking about the macroeconomics, so this macroeconomics, you will be seeing next year, this studies the economy as a whole. So micro will study individual economy. Okay, so individual economy, but macro studies the economy as a whole. Like it will consider, it will take unemployment into account, poverty, inflation, taxes, everything will come under macroeconomics. Okay, so the general theory of employment, interest and money was published by Keynes. So this is based on the modern macroeconomics. Okay, and you have a definition, that is the term micro means economics and macroeconomics was first introduced by Norwegian economist Ragnar Frisch. He only introduced, but the differences between micro and macro was explained by J.M. Keynes in his book General Theory of Employment and Interest, which was published in 1936. Okay, so this picture is will clearly make you to understand about what is micro and macro. See, macro means this one. Macro na the world full earth.
ஓகேவா. அதாவது எல்லா கம்பெனி எல்லா ஒரு ஒட்டுமொத்த டோட்டல் அமௌண்ட்டும் எடுக்கிறது தான் மேக்ரோ, ஹோலாக பார்க்குறது. மைக்ரோ அப்படின்றது இந்த இண்டிவிஜுவலாக பார்க்குறது மட்டும்தான். ஸோ ஒரு கம்பெனி மட்டும் பார்க்குறது மைக்ரோ. ஸோ நிறையா, அதாவது ஒரு நாட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து per capita income எல்லாம் எடுக்கணும்னா we should know all the all the economy. Okay, so that is known as microeconomy. Okay, so here you have the differentiation. Okay, so it is that branch of economics which deals with the economic decisions which makes the economic decisions making of individual economic agents such as the producer, the consumer, etc. And speaking about macroeconomic, which deals with national income, aggregate saving, investment, etc. Okay, and here it takes into account small components as the whole. This will take what whole எல்லாத்தையுமே எல்லா காம்பனன்ஸும் எடுத்துக்கும். அப்புறம் this deals with the individual products and factors of production. This deals with the whole, okay, that general price level in the economy. And this is the study of, this is also known as price theory, and this is known as income theory. And this is concerned with the optimization goals of individual consumer. This concerned with the entire economy. Okay, so international economy you will be studying in the in your higher studies. Okay, but international economics is nothing but which studies the economy as a whole. Like different nations are producing different types of goods which is not available in a particular nation. So at that time a transaction has to be made to that particular nation. Okay, so if you see in India we are famous for spices. Okay, but in some other, if actually first why they came to India, why this British people came to India means for the purpose of spices. Okay, so first trading was spices only. So something has to be exchanged. ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கிறது இன்னொரு கண்ட்ரியில் இருக்காது. ஸோ ஒன் கம்பெனி ஹேஸ் டு டிபெண்ட் ஆன் த அதர். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் வந்து என்னது, நம்மலாம் வந்து இந்த அதாவது இங்கே வந்து பெட்ரோல் அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்னது அரேபியன் கண்ட்ரீஸை வந்து we are depending. Okay, பட் அவங்க வந்து என்னது they have to depend for some agriculture goods, everything from us. ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும்னா transaction has to be done from one country to another. ஸோ அப்போ there is a international trade. ஸோ அதெல்லாம் பற்றி டீல் பண்ணுறது தான் international economics. Public economics அப்படின்னும் போது it deals with the income and revenue or expenditure incurring through the public authorities. Okay, so here it covers the public finance, expenditure, revenue, debt, financial administration. And that is developmental economics. So you already know there is developing and underdeveloped criteria. Okay, so the developmental economy should be very keen and should have obstacles for development. Okay, for that it should know what is the growth, and it should know the economic and non-economic factors which influencing the development of the country. And next is health economics. So health economics is nothing but which covers the health indicators, preventive and curative measures, medical research and education. ஸோ இதிலிருந்தெல்லாம் வர்றது தான் வந்து ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ். ரூரல் ஹெல்த் மிஷன், ட்ரக் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல், நியோநாட்டல் கேர், மெட்டர்னிட்டி அண்ட் சைல்ட் கேர், பட்ஜெட்டரி அலோகேஷன் ஃபார் ஹெல்த், இதெல்லாமே வந்து இட் வில் கம் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் மீன்ஸ் depletion of natural resources, stock and pollution result from rapid economic development. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து என்ன பொல்யூஷன் எக்கனாமிக் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிறது நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா, ஒரு பக்கம் எக்கனாமிக் இஸ் டெவலப்பிங், இன்னொரு சைடு பார்த்தோம்னா நம்மளோட nature is becoming more polluted, and also because of this health wise we are also affected. Hence the need for the study of environmental economics will analyze the interrelationship between economy and environment. Okay, and environmental economics is the study of interdisciplinary tools for the problems of ecology, economy and environment. So environmental economics நம்ம படிக்கும் போது we will see what are the
problems are faced by the natural resources through new developments. Okay, next is basic economic problems. So let us see what are the basic economic problems. What already I told. Okay, if resources are abundant and wants are so few, then there would be no economic problem. ஓகேவா, அதாவது வந்து நம்மக்கிட்ட காசு நிறையா இருந்துட்டு நம்மளோட தேவைகளும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து என்னது பொருளாதார பிரச்சனைக்கு வழியே இல்லாமல் போயிடும். பட் தட் இஸ் நாட் த சிச்சுவேஷன். ஓகேவா, எல்லாத்துக்கும் என்னது தேவை அதிகமாக இருக்குது, ஆனால் பணம் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பணம் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஹென்ஸ் இன் எவ்ரி சொசைட்டி சர்டன் சாய்ஸஸ் ஹேவ் டு பி மேட். என்னென்னா த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம், வாண்ட்ஸ், டிசையர், அன்லிமிட்டெட் ரிசோர்ஸ். என்னென்ன எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்னா நம்மளோட தேவைகள், நம்மளோட டிசையர்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது, ரிசோர்ஸஸ் பற்றாக்குறையாக இருக்குது. ஸோ எக்கனாமிக் சாய்ஸஸ், எதை சூஸ் பண்ணணும், எப்படி சூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, அதுதான் வந்து வாட் அண்ட் ஹவு மச் டு ப்ரொடியூஸ். எவ்வளோ என்ன மக்களுக்கு தேவை, என்ன நம்ம இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன தேவை, எப்படி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், அதை எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் எவ்ரிடே பாப்புலேஷன் இஸ் இன்க்ரீஸிங். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து வி ஹாவ் சம் க்ரூஷியல் டெசிஷன்ஸ். என்னென்னா வெதர் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் ஆஃப் ஃபுட் கிளாத்திங் அண்ட் ஹவுசிங் ஆர் டு மேக் மோர் லக்ஸரி குட்ஸ். அதாவது வந்து நமக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது, அதாவது ஃபுட்டு நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா இல்லை லக்ஸரிக்கு நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா. அக்ரிகல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் குட்ஸா இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸா. நெக்ஸ்ட்டு whether to use more resources in education or health, whether to have more consumption goods or an investment goods. Okay, அதே மாதிரி whether to spend more on basic education or higher education. ஓகேவா, ஸோ அதில் தான் we have how what to produce, how to produce and for whom to produce. Next, how to produce, எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. Every society has to decide whether it will use labor intensive technology or capital intensive technology. That is whether to use more labor இல்லை less more machines. அதாவது நிறைய லேபர்ஸ் யூஸ் பண்ணுமா இல்லை வந்து லேபரை கம்மி பண்ணிவிட்டு மெஷின்ஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ணணுமா, எப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி அடுத்த கேள்வி, யாருக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். எவ்ரி சொசைட்டி மஸ்ட் ஆல்சோ டிசைட் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் and it's produced be distributed among the different sections of the society. இல்லையா, செக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது we have middle class, lower middle class and a high class. So it must also decide who gets more and who gets less. யாருக்கு அதிகமாக போய் சேரப்போது, யாருக்கு கம்மியாக சேரப்போது. இப்போ லக்ஸரி குட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா it will reach the rich people, but it's not going to help for the poor people. Okay, so it should also decide whether or not a minimum amount of consumption be ensured for everyone in the society. So due to the scarcity of resources, a society faces the compulsion of making choice among alternatives. So நமக்கு பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்க்கு போகிறோம். ஓகேவா, பணம் அதிகமாக இருக்கவங்க they will get for the most best good, but இல்லாதவங்க they will go for the next best alternative. Okay, which is less than price. Okay, so it faces the problem of allocating the scarce resource to the production of different possible goods and services and of distributing the produced goods and services among the individual within the economy. Understood? So next is production possibility curve. So this is very very important question which will come for your 5 marks question. Okay, again I am telling this question is very important in this lesson, so please listen it carefully. First, production possibility curve. The problem of choice between a relatively scarce commodity due to limited productive resources with the society so can be illustrated with the help of the geometric device is also known as production possibility curve. அதாவது நம்மக்கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் கம்மியாக இருக்குது, ஓகேவா, பற்றாக்குறைகள், ஸோ ஆனால் மக்களுக்கு தேவை. இது வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் மூலிமா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகேவா, ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் ஷோஸ் த மெனு சாய்ஸ் along which a society can choose to substitute one good for another. அதாவது வந்து நம்மக்கிட்ட தேவையான பணம் அதிகம் இல்லை, பட் தட் வாண்ட் இஸ் நெசசிட்டி அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னது அதோட சப்ஸ்டியூட்க்கு போவோம். ஸோ அது வந்து எப்படின்னா அஸ்யூமிங் a given state of technology and given of total resources. So the explanation and analysis of the production possibility curve is based on certain assumption. என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு, the time period does not change. நேரம் மாறப்போதா கிடையாது, அதே நேரத்தில் தான் நம்ம அதே 24 ஹவர்ஸில் தான் நம்ம இருக்க போகிறோம். ஸோ இட் ரிமெயின்ஸ் த சேம் த்ரூ அவுட் த கர்வ். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ்லையும் இந்த டைம் அப்படின்றது மாறாது. அதே மாதிரி டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறதுல
எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்கன்னா டைம் மாறாது, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸும் மாறாது, எல்லாத்துக்கும் வேலை இருக்குது. தேர் இஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த எக்கனாமி. இதெல்லாம் வந்து நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த டயக்ராமில் ஒன்லி 2 goods கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட். 2 goods தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்லி மொபைல். ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மொபைல்னால் என்னென்னா மூமெண்ட். ஓகேவா? ஃபிக்ஸடாக இருக்காது, சேஞ்சஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி the factors of production are given in quantity and quality. ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனை நம்ம வந்து குவான்டிட்டியாகவும் கொடுக்குறோம், அதாவது நம்பர்ஸாகவும் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி நல்ல தரமானதாகவும் இதில் வச்சுக்கிறோம். இதில் த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆப்ரேட்ஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ப்ரொடக்ஷனில் மட்டும்தான் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆப்ரேட்ஸ். ப்ரொடியூஸ் பண்ண என்ன டயர்டாயிடுவோம் இல்லையா? அப்போ என்னாகும்? வேலை செய்யக்கூடியது குறையும். அதுதான் வந்து அது எங்கன்னா வெறும் ப்ரொடக்ஷனில் மட்டும்தான் நடக்கும். ஸோ எவ்ரி ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் இட்ஸ் அசம்ஷன். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வும் அதோட அசம்ஷனை பொறுத்தது, நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோமோ அதை பொறுத்தது. ஓகேவா? இஃப் சம் ஆஃப் தீஸ் இதில் வந்து நம்ம சில அசம்ஷனை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம், தேவையே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டேப்லோ காலம் போடணும். ஸோ நம்ம இதில் வந்து 2 ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? என்னென்னா லிசன், இந்த டயக்ராம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தியரிக்கு 2 and இப்போ வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயக்ராம்ஸ் தியரி ரெண்டுக்குமே வந்து 50-50 மார்க்ஸ் இருந்தது. இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 மார்க்ஸ் தியரிக்கும் 2 மார்க்ஸ் வந்து டயக்ராம்ஸ்க்கும் இருக்கும். ஸோ உன்னோட டயக்ராம்ஸ் கரெக்டாக இருந்தாலே, எக்ஸாக்டாக இருந்தாலே வில் பி கெட்டிங் 2 மார்க்ஸ். அதே மாதிரி டயக்ராம்ஸ் தப்பாக இருந்ததுன்னா யோர் ஹோல் ஆன்சர் வில் பி ராங். ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே, ஸோ டேப்லோ காலம் டயக்ராம்ஸ் வச்சு தான் எழுதணும். ஸோ இது வந்து உங்களோட ஆஃப் பேஜுக்கு இருக்கணும். அதே மாதிரி டயக்ராம்ஸ் புரிஞ்சிச்சுன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டயக்ராம் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் பிலோ. Okay, so production possibilities like you have 1, 2, 3, 4, 5 and 6 stages. So இதில் நம்ம quantity of food production in tons எடுத்துருக்கோம், number of காரும் எடுத்துருக்கோம். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இப்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபுட்டே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை. அப்போது ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்? கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அப்போது 25 கார் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. ஓகே, நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறோம். 100 tons ஆஃப் ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். அப்போது காரை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறோம், 23 மட்டும் போதும். ஏன்னா நமக்கு ஃபுட்டு தேவை. ஓகேவா? அதுதான் நெசசரி. அதனால் வந்து நம்ம 100 இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இதுக்கு போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரீஸிங். இப்போ நமக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து அதிகமாக வேணும், பிகாஸ் ப்ராஃபிட் அதில் அதிகமாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இது வந்து எப்போதுமே நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயம், ப்ரைமரி நீட். ஸோ 200 இஸ் ஸ்பெண்டிங் இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இன் த அக்ரிகல்ச்சர், ஒன்லி 20 பிகாஸ் ஹியர் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் 200. ஸோ here 20 we are this car production is reduced, then increasing of 300, reducing 15, 400 8, 500 0. ஸோ நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், காருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறதில்ல. ஓகேவா? ஸோ பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி. டிமினிஷிங் அதாவது டெப்ரிசியேஷன் அசெட். காரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுட்டில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அக்ரிகல்ச்சரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் கூட ப்ராஃபிட் வரும். அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் சாட்டிஸ்ஃபை our primary needs. So this schedule suggests that if all the resources are thrown into the production of food, so a maximum of 500 tons of food can be produced given the existing technology. If on the other hand all the resources are instead used to producing the car can be produced, அதாவது கார் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, ஃபுட் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் கார் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு கிவ் அப் சம் ஃபுட் we can give அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஃபுட்டுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளால் காருக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். இதுக்கு ஹோலாக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்றை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? விட்டுறணும். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் இஸ் யுவர் டயக்ராம். ஓகே, see here, this is food production, this is number of cars. Food production 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 0, 100, 200, 3, 4 to 500. இங்கே 5லேருந்து 25. ஸோ நம்ம 0 ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் போது 25 கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். இங்கே பாயிண்ட் வச்சுக்கணும். அடுத்தது நான் வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக வரும்போது ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இட் கிளியர்லி. இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இன் த ஆன்லைன் கிளாஸஸ். ஸோ 100 ton ஆஃப் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது
we are producing just 23 cars. Then if it increases to next level 200, we are producing 20 cars. 300, 15 only. So see the decrease. இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுதா. 400 இருக்கும்போது 10 கார் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். அதே ஒட்டுமொத்தமாக 500 நம்மளால் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது கார் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸாக போட்டுட்டு யூ கேன் draw curve like this. நீங்கள் கிராஃபில் லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். So we can obtain a production possibility curve by drawing production possibility schedule graphically. So the quantity of food is shown on x-axis and the number of cars is shown on the y-axis. The different 6 production possibilities are being shown as point P1, P2, P3, P4, P5, P6. புரிஞ்சிச்சா? So ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பாயிண்ட் வச்சுட்டு we are drawing a curve. Okay. So இப்போது ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்க்கும்போது if we assume that innumerable production possibilities exists between any two production possibility schedule, we get the production possibility curve. ஸோ நம்ம ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் எடுக்கும் போது நமக்கு என்னது, அந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் கிடைக்குது. ஓகேவா? இதில் this shows the locus of points of different possibilities. டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸை நாம் காமிக்குது. அப்படின்னா அதாவது வந்து 200 ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது கார் ரெடியூஸ் ஆகுது. அதே 0ல் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும்போது 25 கார் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றுமே வந்து உங்களுக்கு அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகும்போது டிக்ரீஸும் இன்க்ரீஸும் ஆகும்போது அந்த பாயிண்டில் நம்ம வரையும் போது இட் ஷோஸ் த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ். ஓகே. ஸோ சி points lying inside the curve like P1 are attainable by the society, but these points resource productions are not fully employed. If society is producing at point P7, then it can increase the food production keeping the no number of cars. அதாவது நம்ம ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கார் வந்து we can't produce it as a whole. ஸோ அதே கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அதே தான் இட்ஸ் கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது we cannot produce the food. ஓகே. The shift of production possibility curve அப்படின்றது the PPC production possibility curve வந்து upward or downwardல வந்து shift ஆகும். The change in the supply of productive resources and change in the state of technology. So therefore இதோட uses என்னன்னு பார்த்தோம்னா you have here uses of production possibility curve. See, through the device of production possibility curve can be used for many analytical purpose. இது நிறைய analytical purposeக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம என்னென்னா இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம குட்ஸ் ஒய்யே குட்ஸ் எக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுறோம் இல்லையா, இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தேவில் நீங்களே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே. ஒவ்வொரு டேட்டாவாக நம்ம எடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக வரையும் போது வி நோ எதுக்கு வந்து அதிகமாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், which is very needy for the employer, கன்சியூமர். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ இது நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா லிமிட்டட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ த ப்ராப்ளம் ஆஃப் சாய்ஸ் அரைஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிவன் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் அன்லிமிட்டட் வாண்ட்ஸ் மே ரிலேட் டு த அலோகேஷன் of resources between the goods of the higher income group and the lower income society. மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா poor people வந்து they need only the primary needs. ஓகே. primary foods, காரெல்லாம் வந்து secondary for them. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி next the notion of scarcity. we can explain the notion of scarcity. இந்த டயக்ராம் வச்சு நமக்கு வந்து பற்றாக்குறையை பற்றி நம்மளால் அழகாக வந்து சொல்ல முடியும். ஓகேவா? நமக்கு ஈஸியாக வந்து தெரியும் வாட் ஆர் த ஹவு மச் அமௌண்ட் கேன் பி ஸ்பெண்ட். ஓகே. வித் த லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்றது. த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் ரெஃப்ளெக்ட்ஸ் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இம்போஸ்ட் பை த எலிமெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஸ்கேசிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னும் போது த சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்கனாமி இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் த PPC. ஸோ மெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த PPC ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் மூலிமா வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஸோ த சொல்யூஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஆஃப் வாட் டு ப்ரொடியூஸ் இன்வால்வ்ஸ் த டெசிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் த சாய்ஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன் ஆன் த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ். So a production combination represented by any point inside the PPC indicates that the economy is using insufficient methods of production and inefficient combination of resources. அதாவது production possibility curve மூலியமா which is necessary for which we have to give high preference. இது எல்லாமே வந்து we can
noted. Okay, so next coming to the conclusion of this chapter. So this chapter has given a broad overview of economics. Moreover, the present certain common characteristics of economics, definitions of wealth, welfare, scarcity, and everything we discussed, growth and all. Okay, so what to produce, how to produce, and for whom to produce. And also we saw the differentiation between micro and macro economics. Okay, so just go through all this. And coming to the last part, glossary. So sometimes you will be getting questions from this glossary. So be thorough of this glossary. Glossary is nothing but அங்கே என்னெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புக்கு இன்சைடில் வந்து ஸ்கேர்சிட்டி ப்ரெஷர்லாம் படித்தோம் இல்லையா, அதை வந்து இங்கே கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க. டீட்டெயிலாக படித்ததை கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் questions will be asked in this, what is deductive method, inductive method, anga padichadhe da, but it will be just quite easy, so you can write it. Okay, so thank you children. So if you have any doubts, you can ask me. Okay, you can comment in the comment box, so I will clear it. Okay, thank you.